you be a woman, it's difficult to sustain in the country, and you be a woman with disability, it's even more tougher. എൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു കയ്യിൽ ഫ്രാക്ചറാവും, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഫ്രാക്ചറാവും. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇനി കൊണ്ടുവരണ്ട, മോളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ. മെറാക്കിളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതമാവാം. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന പല ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം എവറിബഡി ടു ദ ഷോ. ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടു. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് യു. ശരിക്കും ധന്യ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ തന്നെയാണ്. എവിടെ എന്ത് പരിപാടി, എന്ത് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ധന്യ will manage to reach there somehow. ഇന്ന് ഈ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷീസ് കം ഡൗൺ ഫ്രം പാലക്കാട്, ആൻഡ് അതിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഷീ ഹാസ് മൂവ് ഡൗൺ ടു പാലക്കാട്. ഷീ ഈസ് ഇൻ പാലക്കാട് ഫോർ സം ടൈം നൗ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈമിന് ഡോട്ട് ഷാർപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നത്തിങ് സ്റ്റോപ്സ് ഹർ. Nothing can ever stop her from doing what she wants to do, and that is the life example she sets for all of us. Thank you so much, Dhanya, for being here. Thank you so much, Dhanya. Once again, we are here together. You are the butterfly. ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്, എല്ലാവരും, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ധന്യ. ഈ 2 ധന്യമാരല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. എവ്രി വൺ ആസ് എ സ്റ്റോറി, ആൻഡ് അവർ ആ ഓരോ ഏജിലൂടെ തന്നെയാണ് പറക്കാനും പഠിക്കുന്നത്. You have no idea how much you inspire me, Dhanya. ഇപ്പോൾ പറയൂ, ഹൗ ബിസി ഈസ് യുവർ ലൈഫ്? പണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേർണി ചെറുതായി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എവിടേക്കൊക്കെയോ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ വിത്ത് ഇനേബിൾ ഇന്ത്യ. ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ വർക്ക്. ഐ എം വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി എനിക്ക് ആയി എന്ന് ഉള്ളതൊരു വലിയ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറയാൻ. എനിക്കത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടുമോ എന്ന് പോലും ഉള്ളൊരു അത്രയും it's this far for me and I can't reach there, but it just happened gracefully and maybe the universe also helped me. ഇപ്പോൾ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര ലാക്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് എല്ലാ മാസം വീഴണോ എന്നല്ല. I work for an organization and NGO. It's an NGO, but I'm very Enable India. Enable India. So I'm very happy for that because working and being in the community എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ when the organization is also working for the same, like I think I'm in a very happy place right now. I kind of like from the freelance കുറച്ചും കൂടി എനിക്കൊരു സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം തോന്നി. കാരണം when you work as a freelance, it's not like necessary that every month you have 100 rupee on your account. And especially when I have a limitation പുറത്ത് പോവാനും and also my education and all of that, it was very hard. And that's when I started up working as a call center from home for a private firm called Vindhya Infomedia. Vindhya Infomedia is a call center based private firm where they hire largely persons with disability as a full-time employee. And again, I was very happy being there because എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് another spot എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ്. And I was like working as a call center customer care team for 1 year or something. How was the experience? Did you enjoy it? I did enjoy it, but what has happened was Monday to Saturday I was over there. And I'm like, one day I'm getting off. I'm like, no. എൻ്റെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ വേറെ ജോലിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് എനേബിൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫൗണ്ടർ. ലൈക്ക് ഏ ധന്യ, ദർ ഇസ് എ വേക്കൻസി ഫോർ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്, ജോയിനിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു മെസ്സേജ്. ലൈക്ക് യെസ്, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു.
Dhanya, so osteogenesis imperfecta or brittle bone disease, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും. ആൻഡ് നൗ യു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡഡ് യുവർ ഹൊറൈസൺസ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണല്ലോ Enable India. How has it changed your worldview internally? എൻ്റെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു. ഐ വോണ്ടഡ് ടു ബി ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് OI എന്ന്. അപ്പം മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം വെറും OIന് മാത്രം പോകണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ ഹാഡ് എ കോൺഷ്യസ് ഡെസിഷൻ ദാറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ എനിക്ക് എത്തിയിട്ട് I want to see what I can be. For all people. It's not about me creating any role. No, it is about me genuinely knowing about people. What is their life out there and where can I be part of that? എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് മാത്രമാണ്. Not to bring out any label or anything, because rare disease and different disabilities ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ I was like, hey, this is something I can be part of this and try to contribute something of what I can എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു, ലെറ്റ് മീ നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് OI എന്നുള്ളതൊരു കാര്യം. ആൻഡ് എനേബിൾ ഇന്ത്യ അത് ശരിക്കും എൻ്റെ കഞ്ഞിയാണ്. അല്ല, OIയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെൻ യു ആർ ബോൺ ഇനിഷ്യലി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടി എന്തിനാണ് ഇത്രയും കരയുന്നതെന്ന്. ബട്ട് നോബഡി റിയലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കോസ് എന്താണ്. യു വർ ഹാവിങ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു വർ ക്രൈങ്. ഈ ഒരു കാലയളവുണ്ടല്ലോ, ഫ്രം ദ ടൈം when you were a baby to till the time probably when you're your teens, what was life like for you with brittle bone disease? കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ മീ OI, ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്, Osteogenesis Imperfecta, let's make it short as OI. So for me, what OI has gifted me during that time was nothing but pain. Just pain and deformities in the body. And കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's like always hospital, at home, these are the things. ഈ room to that room, this is what it was happening. The deformities are because of the fractures which happen. Yes, because ഇപ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കയ്യോ കാലോ ഫ്രാക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റോഡ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡേഡ് കെട്ടിയിട്ട് വി ബി ഓൺ റെസ്റ്റ് ഫോർ 3 months ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഹീൽ ആൻഡ് അത് ഹീലാവും. ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു കയ്യിൽ ഫ്രാക്ചറാവും, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഫ്രാക്ചറാവും. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇനി കൊണ്ടുവരണം മോളെ, വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു സ്കിൽഡ് ഡോക്ടറായി. വീട്ടിൽ മോളുടെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് പുട്ടിങ് ദ ബാൻഡേഡ് ഓൺ മൈ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്. ബട്ട് ഐ ഡെൻറ്റ് ഗോ ത്രൂ ലോട്ട് ഓഫ് റോഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മേ ബി മൈ പാരൻസ് വെർ നോട്ട് അവെയർ that these facilities are something that can be done. And also doctors was not having the courage to even touch my body to work upon. കാരണം എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആയാലും സർജറി ചെയ്ത് വല്ല പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മോളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി തിൻ ലൈൻ. ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമിൽ അച്ഛൻ almost like they gave me the best of possible treatment. Like they took to almost 50 doctors as a child. Like ഞാൻ കണ്ടത് ഫ്രം കേരള, മാംഗ്ലൂർ, ഡൽഹി, എയിംസിൽ വരെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അന്നെല്ലാം there is no cure for OI. This was the only thing which has like been there. And medicines were also not there, and even now there is no medicines. But at that point in time it was just these things and my neighboring friends. ആൻഡ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? was all of this very painful every time? Definitely, it's a fracture and it is painful, right? It is definitely painful journey. And ചില ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു മിറാക്കിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതമാവാം. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന പല ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈ ഫ്രാക്ചറായിട്ട് പിന്നീട് കൈ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദ ഫ്രാക്ചർ വാസ് ഓൺ ദ എൽബോ
just right on the elbow, and your leg, your hand is just straight. I'm like, oh my god, no, entire life it's going to be this way. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും It ഫ്രാക്ചർ. used to, that is what is OI. My OI means that point in time. And now ഇപ്പോൾ there is like set of injections that has come where ഇപ്പം ഞാൻ അനുഭവിച്ച് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 10 ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20 ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു 6 ഫ്രാക്ചറായിട്ട് കുറയും. ആൻഡ് ഓൾസോ റോഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് ഡിഫോമിറ്റീസ് എല്ലാം കുറയും, സോ ദാറ്റ് ആർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിൽ ബിക്കം സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് മേ ബി ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി, lack of lot of assistive aids have also come out, right? So those kind of advancement might make persons with brittle bone to live more healthier. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം ധന്യ ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അവിടെ എത്രയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണോ പോയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആ ബയോഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഗോവ പോവാത്തട ഒന്നുമില്ല. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? യാത്ര ആക്ച്വലി ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല, ബട്ട് എല്ലാം ഇപ്പം മീഡിയ ആയാലും ഞാനിങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ബട്ട് ലൈഫ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ധന്യ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ, നൗ യു സപ്പോസ് ടു ഡു ഓൾ ദിസ്. അപ്പം ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ലൈക്ക് ഐ സീ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ വെരി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് അലൗ അക്കോമഡേറ്റീവ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളിലും. Especially airport, I would say, Bangalore, Cochin, they've been very, very, very kindful in accommodating all me. Like traveling alone aya polum, they're like, hey, you're there, ticket aichu namade, I'll take care. So that's how it is. ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്ന കുറവാണോ? Is there any change? So according to the character of OI, after 15 years bones fracture ആവുന്ന 99% കുറയും. And that's the condition's character. So after 16 years, like when I become a teenage girl, the fractures have come down drastically down. And ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്താണ്. പക്ഷേ മൈ പാരൻസ് ഹാവ് ബീൻ സോ സ്വീറ്റ്, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ചറിങ് ആ ഒരു പീരീഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും they used to take me out with them to different places and all of that. പലപ്പോഴും യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഫ്രാക്ചർ ആവാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But I think the person, me as a person, was like, okay, took birth after when it really stopped, where I could really work on myself. And also like a lot of people around comes up with a lot of questions like, you be a woman, it's difficult to sustain in the country, and you be a woman with disability, it's even more tougher. Do you agree with them? Definitely I agree with it. But it is all about how you live your life. It is a tough journey, but it is also about how you live your life. We can still live happily and gracefully, but it's a choice that each person makes it. So yeah, and especially when we come up with our own culture and traditional background, it's even more tough, right? Like my family, my parents and society, palappalum judgments kore kekkarund. People like kind of label us with certain things, and sometimes people just throw up questions without even knowing what it means to live a life like that, right? So it's very difficult. So what is the most difficult question thrown at you during the trans of teenage and like at home and all that? Like many people have like asked like, Dhanya, would you really start working or be independent? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല. And people are coming and asking me, how do you work? And I'm like, oh really? ഞാൻ ധന്യയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ധന്യയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധന്യയുടെ ഒരു മെന്റോർ ഉണ്ട്, ഒരു ടീച്ചർ, വിക്ടോറിയ മാം അല്ലേ? വിക്ടോറിയ മാം ആണ് ധന്യ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. 10ാം ക്ലാസ് വരെ ധന്യ വീട്ടിലിരുന്നാണ് പഠിച്ചത്. അതിന് ശേഷം ഡിപ്ലോമ എടുത്തു, പിന്നെ ഡിഗ്രി എടുത്തു അല്ലേ? I've done a lot of certifications. I've done a lot of certifications. Yeah, after my +2, I was like, ആ ഒരു സൈഡിൽ ഞാനൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് അല്ല. I was not like, don't want to do a 3 years or 4 years course. Rather നമ്മൾ എന്തിലാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. റൈറ്റിംഗിലായിരുന്നു So I kind of understood my strength. So
I done a lot of certifications on that. ശരിക്കും ധന്യയുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റിംഗിലാണ്. ആ റൈറ്റിംഗിലാണ് ധന്യ എല്ലാം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എംപവറിങ് എനിബഡി വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി. അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണോ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അല്ലേ? Yeah. For me, yes, definitely. I mean, it's very important to understand നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് എന്തിലാണ് എന്ന്. So for me, I feel it's writing and communication. And പിന്നെ തന്നെ like when you be at home, എന്തൊരു കാര്യം I have to depend on people. So all I could easily access was my laptop. And then I'm like, how do I use this productively? This was my thought. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സ്കില്ലും അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് പലവരും. സോ ഞാൻ എന്താവാനാണോ അതിലേക്ക് നയിച്ചതാണ് എന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നതും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തോട്ട്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ see me as a experimental piece, like Dhanya, this is OI. പലവർക്കും എന്താണ് OI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the first thing comes as me as there, but and maybe in the other space someone feels it more of inspiring. Oh, Dhanya, she has been despite that this. So there is like 2-3 figures. I'm like, I just want to know as a human, not by any label. So many aspects to it, and bringing ourselves in this judging space is not easy. കോവിഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. പലർക്കും ഒത്തിരി ലോസസ് സംഭവിച്ച സമയമാണ്. ആൻഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, COVID, how did that translate for you? How the situation, did it open avenues for you in some way, or was it very stifling and very, very difficult? I'm a COVID survivor. I did get COVID and all of that. Even my You did get COVID? Yes, I did. I would say that I used the time in a very positive way. Karanam, I was very busy in terms of spreading awareness about mental well-being. I was conducting a lot of webinars online. In state, national and international level, I would say I was invited to be part of so many webinars during that time, because ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. So for me, I don't find anything different apart from sanitizing my hand. There is nothing else that I find. I've been at my home for throughout the day and night, and maybe for weeks together. So does this make any difference എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് വർ ബീൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഔട്ട്, അമ്മ ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ പേർക്കാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രഗിൾഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് മച്ച്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് speaking from a space of fortune or not fortune, but I think COVID is something that brought people the understanding of value of life, and especially ഒരു കുടുംബം how they are എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഹാർഡ് സ്പേസ്. പലവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കടകൾ, ചായക്കടകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. സോ അവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു വലിയ സ്ട്രഗിൾ തന്നെയായിരുന്നു. Like I still remember, like someone who came and told, like I teach flute in school, and now the schools are closed. And what am I doing? Dhanyake personally, mental health concerns ഉണ്ടായിരുന്നോ during the COVID phase? Or did you have you already overcome that, all those things, and dealt with it? You were already on the other side. Yes, what was it like for you? എനിക്കൊരു പക്ഷേ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഒരു മെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is because I've overcome all that before, right? Like as I said, from a teenage we go through this questions and all of that. Then after that, like I personally came across a medical alignment, and after that എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ്, ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So that's when I really started to see a lot of emotional changes in me. Like
the past Dhanya was missing somewhere. I really ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പാരൻസ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഷോക്കായി പോകും. കാരണം I used to like go and get treated from healers because I didn't want to get into any psychiatric or counseling level. കാരണം I knew somewhere I felt that's not for me at that point in time. I'm not saying it didn't help or anything, like, but idea is I feel it's something to do with my own patterns, energy, and somewhere my alignment was also aligning to that side. I mean, I was കൂടുതലും എനിക്ക് അലൈൻ ആയി പോകുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തഡോളജി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയായിരുന്നു. ആൻഡ് I kind of like started getting connected with healers, and I started loving crystals. I started to work on patterns, intergenerational traumas, and a lot of those aspects actually. And so slowly I have been overcoming a lot of things, and I saw some tangible changes in my life after that. I was very happy. I kind of got back the Dhanya how I was after the kind of sessions with my healer. So I feel energy works played a great role in my life, and like now ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും like I kind of do certain yoga and meditations and all that, and that has also like helped me on my physical movements. Like ഇപ്പോൾ I kind of like maneuver my wheelchair alone and all that. So somewhere here, yeah, I find some good stuff in me right now. ഒരു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എത്രത്തോളം അറ്റൈനബിൾ ആണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി? സിൻസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പലവർക്കും ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, പാരൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ടൈം വരുമ്പോൾ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദ പാരൻറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക് എ ലോട്ട്. One lady came and gave me 50 rupee. She saw that I'm sitting for a begging thing, and that's the way she saw me. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ, when you actually stepped out of the Lakshman Rekha that your parents have set for you. അങ്ങനെ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല.